beginnt mit einer Geschichte, die fast wie eine Warnsignal klingt im Jahr 2019, so ausglatt aus diesen Neurocientistas auf etwas, das sie selbst überrascht, bestimmt morgendlich. Protokoll konnten die Neuroplastizität drastisch beschleunigen, nicht ein bisschen, nicht langsam, sondern messbar, schneller als erwartet. Das Gehirn begann, neue Verbindungen zu knüpfen, alte Muster nu lesen und sich neu zu organisieren, innerhalb von Minuten. Genau hier sagt mit ruhiger Stimme begann die Unruhe, denn was formbar ist auch letztlich und will Themen, Veränderungen, die sich nicht mehr kontrollieren lassen, sobald sie einmal angestoßen sind. Erklärt, dann geduldig, was Neuroplastizität wirklich bedeutet, fernab von Buzzwords, ist die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst bauen, Erinnerungen, Gewohnheiten, Schmerschleifen, Sogeteil der Persönlichkeit sind keine festen Strukturen, sondern Prozess. Neurocientistas wissen das seit Jahren, da, als klar würde das ein simples Ritual am Morgen diesen Umbau beschleunigen kann, würde es plötzlich heikel, zu schnell, zu direkt, zu wirksam, denn ein Gehirn, das sich rasch neu organisiert, kann alte Identitäten verlieren und genau, der Themen, sich Institutionen, mehr als vor, geht im Risiko, mit einem leichten Lekon folgt hinzu, dass diese Tagen eigens News ist. Tibetisch manche nutzen anlich Ritual seit über 1000 Jahren, nicht als Spiritual Spielerei sondern als Prozess Schulung des Geistes, Fokus, Klarheit, Schmerzreduktion, all das würde systematisch trainiert. Der Unterschied ist nur, damals war das Wissen abgestimmt, heute ist dies messbar. Neurocientistas QAnon, wie sich Aktivitz müsste verändern, wie das Gehirn beginnt, sich selbst neu zu strukturieren, und genau deshalb würde nicht gefährdet, sondern gewarnt. Dutet an, dass das eigentlich Problem nie die Sicherheit war. Das War-Problem war, Zukunftsgleichheit, wenn gewöhnlich Menschen lernen, ihr Gehirn bewusst zu beeinflussen, verlieren, hohe Systemen matcht. Ein Mensch, der sein Nervensystem regulieren, kann ist schwerer zu manipulieren. Genau deshalb würde dieses Wissen lange nicht offen geteilt, nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil es so gut funktioniert. Where dieses Ritual verstet, beginnt Reprogrammar, su Cerebro, geseltonde, genau das, Empfinden, viel als, Gefgridge, zum Übergang, senkt die Stimme ein wenig, sagt, die entscheidend, fragest nicht ob, dieses Ritual wirkt, sondern wann. Denn es gibt einen kurzen Moment am Morgen, in dem das Gehirn, besonders often ist die sich jeden Tag veröffnet. War versteth, was in diesem Zeitfenster passiert, schnell was für manch ein Bedrohung ist für anderen einmalig Gelegenheit einen Nomenei, Cortisol, am Morgen, abitet, den Sura, den Morgen, neu zu betrachten, nicht als hektischen Übergang in den Tag, sondern als ein sensibles biologisches Zeitfenster. In den ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen steht das Cortisol im Körper bis zu 52,75% an. Neurocientistas nennen das den Cortisol Awakening Response. Für viele klingt Cortisol sofort not Stress understressed undercar, dak erlächelt undersorgt. Cortisol ist kein Feind, es ist Energie. Das Problem ist nicht der Anstieg selbst, sondern was der Geist in diesem Moment tut. Und der Genau, hier beginnt das, wo wir viel Themen, weil es seid, wie formbar das Gehirn direkt nach dem Aufwachen ist, erklärt, dass dieses morgendlich Cortisol wie ein Verstärker wirkt. Als was in diesem Moment gedeckt, gefühlt oder körperlich erlebt wird, prägt sich tiefer ein als zu jeder anderen Tageszeit, wer morgens sofort ins Handy schaut,
sorgen walst, oder alter Schmerschleifen, aktiviert, gießt, diesen Zustand, in Betten, Neurocientistas, wissen, dass ich, neuronale Muster, in dieser Phase, besonders leicht festigen, genau, deshalb, viele Menschen chronische Angst, mentale Nebelzustand oder, morgendlich, Schmerzen, immer, wieder, gleich. Nicht weil sie kaputt sind, sondern weil das Gehirn jeden Morgen denselben Boppeln neu einprägt dann, nutzte ein starkes Bild. Der Geist, Morgen, ist wie, nasser, siemend, noch formbar, noch weich, was jetzt eindruckt wird, hört hat im Lauf des Tags, AOS, das ist keine Metapher, sondern Neurobiologie. Synapsen führen leichter, Netzwerk organisieren, sich schneller, Neurocientistas erkennen, darin ein enormes Potenzial, Genau deschelt, temem viel die Konsequenzen. Denn wo dieses Fenster, bewusst, nutzte, kann beginnen, seine Niers, erleben, aktiv zu gestalten, statt is, neer zu higher liegt die Chance, programmar seu cerebro beverauta, automatismon, matcht klar, das Ritual den Cortisolenstieg, nicht unterdrückt, im Gegenteil, is nutzt in, Stressenergy word, nicht bake, PFT, sondern ungulated, AOS, innere Anspannung word, Fokussierity, Wachheit, AOS, Alarm word, Clearheit, Genau, dieser Perspektivwechsel, ist Viele Menschen versuchen morgens, ruhig zu werden, unterkibim fen, dabei gegen ihr, eigen Biologie, das Ritual arbeitet, mit dem Creeper, nicht gegen, in UND genau deshalb, workte is so tief, genau deshalb, haben manche vor, Angst zum Übergang, let den Fokus auf Verantwortung erzeugt, versteth, das dieses Zeitfenster, jeden Morgen neu, entsteht, kann is nicht mehr ignorieren, anbriest morgen, ersuchen, anbriest Tage. Bewusst morgen hingegen werden den Verlauf von Stunden entkiddenden und sogar Schmerzempfinden, an der higher word klar, is reicht nicht, nur so sun, wann das Fenster offen ist, man muss auch verstehen, wie man den Creeper in dessen Moment physiologisch beobachtet. Genau dort beginnt die eigentlich Basis des Rituals, im Atem, im Nervent, in der Art, wie Stress in Fokus, verhandelt, word. Sorgt gleich, zu Beginn, etivos Enterfinements, das Fundament dieses Rituals ist nichts Exotisches, ist der Atem, etivos, das jeder Mensch tat, under das fast niemand, bewusst, nutzt, bewusst Atmung, erst, der schnellst Weg das Nervensystem, zu erkennen, sie eartht, die Sauerstoff, Versorg, des Gehirns, stimuliert den Vagusnerv, senkt, die Schmerzverbeit, im zentralen Nervensystem, Neurocientistas wissen das Atmung, direkter wirkt, als viel Mentalität. Genau, deshalb temmen manch, wie viel Einfluss ein Mensch dadurch gewinnt, wo den Atem steuert, beginnt, die Innerbiologie neu zu ordnen kann damit, geselt, reprogrammar, su cerebro, matcht klar, das Ritual den Cortisolenstieg, morgen, nicht abschaltet, das biologische Ansinn, Statusen, word, die Stressenergie, umgelangt, Cortisol, liefert, Wachheit, under Antrieb, der Atem gibt, Richtung, ohne Atem bleibt Stresschemitter, Atem word fokussiert. Das ist der entscheidende Unterschied, viele Menschen leiden, nicht nur so viel Energie, sondern an ungerettete Energie. Das Ritual wirkt wie ein inneres Leitsystem. Neurocientistas beschreiben diesen Zustand als Earths Korens, zwischen Körper und Gehirn, ein Zustand, der nicht nur Liston, verbessert, sondern auch Regeneration ermöglicht, dann spricht, Schmerz, ruhig, Underarme, chronische Schmerzen, sorgt, sind, selten rein, Sie sind oft neuronale Schleifen, die sich jeden Tag selbst bestätigen. Der Creeper lernt Schmerz, und was galant ist, kann auch verlernt werden. Genau, hier setzt das morgendliche Ritual an, unterbricht die Schleif, bevor sie aktiviert wird, durch Atmung, wird, die
Wahrnehmen, Vernet, die, Amygdala, beruhigt, der Prefrontal Cortex, übernimmt, wieder. Neurocientistas wissen, dass dies möglich ist, da wir Themen, wie schnell sich solch schleifen lassen können, wenn der Zeitpunkt richtig gewählt ist. Bringt ein einfaches Bild, wenn ein Radio jeden Morgen automatisch auf denselben Stränden sendet, bringt das Problem nicht im Radio, sondern im gespeicherten Signal. Das Ritual unterteilt Signal nicht durch Kampf, sondern durch Wiederholung. Jeden Morgen ein kleines New. Genau, so beginnt ein Prozess, den wir MIT reverter on Verhessamento, Verwechseln, der aber in Wahrheit tiefer geht. Das Nervensystem verlässt den Zustand unter Angrippe, der nicht ständig alarmschildig heilt besser, bewegt sich freier und altert langsamer. Sam Obergang senkt Udai, stimmleicht undersorgt, jetzt, da klar ist, warum Atem under Stress so eng verbunden sind, Word ease, Zeit, konkret, zu werden, Theory, allein vernede. Der Körper braucht ein Klär, obfolge einen, Ramon, Etivos, das, Irak, Deus, Diocese, Ritual nicht weg, sondern Proseus, Gittersize, Gitter 7 Minuten, kein mehr, kein weniger, Unterschied Minute hat Zuek, RM matched zu, Beginn ETVS, sehr wichtiges, klar, Diocese Ritual ist Kurs, aber nicht oberflächlich, 7 Minuten, wirken harmlos, fast zu einfach, Geno deshalb, unterschätzen viel. Da, Neurocientistas wissen, dass das Gehirn weniger Zeit braucht, als man glaubt, wenn der Prozess gesetzt wird. Der Morgen ist kein neutraler Zustand, der Körper ist wach, aber noch offen, also beginnt das Protokoll nicht MIT, beginnt sondern MIT, Positioning, man setzt sich an die Bettkante, beid fest auf dem Boden, kein zurücklehnen, kein Wegsacken, der Körper soll sich getragen fühlen. Dies scheinbar Banalhaltung sendet bereits ein klares Signal an das Nervensystem, und Genau, hier beginnt die bewusst Vorbereitung, Programmar so cerebro bever der Tag informt, in den ersten 3 Minuten liegt der Fokus ausgelegt auf der Atmung, die Linkhand ruht auf dem Hirn, die rechts auf dem Bauch. Dies just wirkt simpel, da sie verbindet zwei zentral Wahrnehmungsraum, dann beginnt die Motphysik, Vorsagenet Atmung wir, Sekunden, einatmen, der Bauch, Haupt. 7 Sekunden halten, nicht pressen, nur sketigen, 8 Sekunden, ausatmen, langsam, vollständig, Neurocientistas, erklären, das Genau, dies verlangert, ausatmen den Parasympathicus, aktiviert, an den Körper, aus dem Alarmodus, holt, noch einigen Zyklen, zeigen sich, oft erst Effekt, ein leichtes Kribbeln, Wurm im Brustraum, ein Nachlassen der Spanning in Nacken, und Schultern, manch Themen, dies in Findungen, dass sie sind, ein Zeichen, dafür, dass das System reagiert. Erweist ruhig darauf hin, dass niemand hier kiebim Fensal, wenn Schwindel auftritt, wird der Rhythmus verkürzt, Kontroll ist nicht das Ziel, working instead, durch Wiederholung, nicht durch Zuang dies ersten Minuten, dienen, als Reset, alte Spannungs, Muster lassen, sich, das Gehirn wird besser, durchblutet, die Wahrnehmung weitet sich, viel Neurocientistas wissen, dass, genau, in diesem Zustand, neuronale Fenster aufgehen, die später, am Tag, zugänglich sind. Wer hier täglich verweilt, lädt das Fundament für tiefe Veränderungen kribbelig wie mental. In Minute Fund wandert sich der Fokus, die Augen bleiben geschlossen, der Körper ruhig, das Gehirn gleitet nun leichter in Thatenlich Zustand, jetzt beginnt die Visualisierung, nicht abstrakt, sondern konkret, man sieht den eigenen Tag vor sich, klar eingedannen, ein büglicher Creeper, weniger Schmerz, mehr Energie, entscheidend
ist, nicht, das Bild, sondern, das Gefühl. Betend, das immer wieder. Emotion ist, der Klebstoff, des Gehirns. Ohne Emotion, kann NEU, Neurocientistas, bestätigen. Das Emotionalbilder, das Retikule, aktivieren System, aktivieren der Innerfilter beginnt, den Tag, entsprechend ausgerichtet, under Genau, hier, beginnt etwas, das will Themen, weil seht, wie stark, Innerbilder, Ugeres Verhalten, steuern die letzten beiden Minuten, wirken unskennbar, sind aber Man pfeffnet, die Augen, spricht ein, klar Aussage, lot aus, in Proxens, ohne Zweifel, mein Gedanken, sind klar mein, Körper bewegt, sich ohne Schmerz, dreimal die, Stimme aktiviert, motorisch aerial, die Aussage, verankert, den Zustand, im Körper, dann richtet, man sich langsam auf, let die Hand auf, den Brustkorb, unternimmt, einen tiefen Atemzug, das Protokoll, nicht, abrupt sondern, geschlossen, der Keeper, steht, der Geist ist wach, der innere Zustand, ist Gesetz. Genau dies Abfolge matcht das Ritual so wirkungsvoll, under Genau deshalb, gilt als intensiv, denn war das täglich praktisiert, beginnt, Sinnen morgen, zu verndern, sondern, die Art, wie das Gehirn, den ganzen, Tagesfahrt, wechselt, nun die Perspektive geht tiefer, nicht in Mystik, sondern in die Seele, erklärt, dass dieses Ritual nicht gefühlt wirkt, sondern messbar, sobald, Atem, Fokus und Emotion, zusammenkommen, wandert sich die neurochemische Landschaft im Gehirn. Dopamin wird freigesetzt, nicht als hektisch Belohnung, sondern als leise Antriebe, Serotonin stabilisiert die emotional Grundlinie. GABA senkt die neuronale Lautstärke. Neurocientistas wissen, dass dies Kombination das Gehirn Oberregung hält, will Themen, wie schnell dieser Zustand ohne Medikamente erreichbar ist. Genau hier beginnt der Prozess, Programmação Cerebro wohnen heraus, erklärt, dass parallel dazu der Präfrontal Cortex aktiver wird. Dieser Bereich steuert Planning, Selbstkontrolle und bewusst in Gedanken. Gleichzeitig wird deaktiviert, der Amygdala reduziert, Genes aerial das Schmerz, Angst und Bedrohung verstärkt. Das ist kein Zufall, der Körper interpretiert den ruhigen Atem, die Klarhaltung und die emotional Korrens als Sicherheit. Sicherheit ist das stärkste Signal für neuronale Umorganisation. Neurocientistas bestätigen, dass Lernen, Neuronsicheren, Zuständen, effizient. Viel Themen genau das, weil bedeutet, Angst ist kein guter Lehrer. Dann spricht aber etwas, das selten erwähnt wird. Prospektives Gedächtnis, das Gehirn beginnt den Tag im Voraus ausführen. Sagt bewusst Notsituationen, die inneren Modell passen, wo morgens Klarheit verankert, trifft andere Entscheidungen, wo Schmerzfreiheit visualisiert, bewegt sich anders, nicht magisch, sondern neurobiologisch. Das Gehirn liebt. Neurocientistas wissen, dass aktiv Notchbestätigung sagt, under Genau deshalb wirkt dieses Ritual nicht nur im Moment, sondern über Stunden hinweg. Macht ein wichtig Klarstellung dies Prozess geschehen, nicht weil man sich etwas inredet, sondern weil Netzwerk neu gestaltet werden, Verbindungen die täglich genutzt werden, verstärken sich, alte Schleifen verlieren Dominanz. Genau das ist Neuroplastizität in Action. Under Genau hier beginnt, der Zusammenhang MIT, Reverte Envelhecimiento, ein Gehirn das weniger Stress führt, sendet weniger Entzündungssignal an den Körper. Regeneration wird möglich, Zellmilius werden sich, Neurocientistas sind hier, klar zusammenhängig, auch wenn viel Themen, dies Bruch, offen zu benennen, zum Übergang, laster, ihnen Gedanken, stehen. Sagt wenn das Gehirn sich bereits nach wenigen Minuten so klar reorganisiert hat, eigentlich fragt nicht, ob wirkt, sondern wie schnell sich der
Alltag, Verndart, Verndurungen, Brochen, keine Monat, Arm, sichtbar zu werden, Moncheffekt, zeigen sich, früher, als man erwartet, an die genau dies, zeitlich, dynamic ist, entschiedend, zu verstehen, was in den kommenden Tagen unterwogen passiert, RLAT, den Zuhörer, ein den Blick vom einzelnen Morgen auf den Verlauf zu Dieses Ritual wirkt nicht wie ein Schalter, der els sofort elgest, sondern wie ein Klärlinie, die sich Tag für Tag vertieft, no etwa 72 Stunden sogda, bergten viel von etwas unerwartetem, mehr Fokus, weniger Erinnerung, ein Creeper, der morgens nicht mehr so rostig wirkt. Neurocientistas erklären, dass damit das Nervensystem beginnt, den neuen Startpunkt als Referenz zu berechnen. Viel Themen dies Veränderungen, weil sie ließ sind under nicht mit großen Effekten protzen, da genau dies still ist, ein Zeichen echter Neuorganisation noch 2 bis 3 Wochen wird, der Effekt greifbarer, Entscheidungen fallen leichter, die emotional Reaktivität nimmt ab, under chronische Schmerzen verlieren und Dominanz, erbettend, vorsichtig, Schmerz verschwindet, nicht immer vollständig, aber erhört auf das Zentrum des Leben zu sein. Das Gehirn hat galant, und Signal, herzugerchen, Neurocientistas wissen, das wiederholt, sicher, Morgenzustand, Schmerzschleifen, Abschwächen, QAnon, viel Themen, wie, sehr, dies, Erkenntnis, das, klassisch Bild von Behandlung in stellt, hier beginnt der Alltag sich zu verändern, nicht spektakulär, sondern zuverlässig, noch etwa 30 Tage, so beschreit ist von Konsolidierung, das neue Muster braucht weniger bewusst an. Der Creeper findet schneller, in Klarheit zurück, mentale Nebels, stand treten seltener, auf die Grundspannung sinkt, manch sprechen, hier von reprogrammiert, und von neu ausgerichtet, lächelt, undersagt, Wort sind egal, entschiedend, ist das Gehirn, galant hat, und just return, die genau, dieser, Veränderti, Startpunkt, beeinflusst Hormon, Entzündungsprozess, Regeneration, Aspekt, die viel, mit, Reverter o, Envelhecimiento, verbinden, ohne den, Mechanismus, zu let großen Wort auf Innenpunkt, Konsistenz, nicht intensiv Minuten täglich, schlagen sporadisch, lange Sitzungen, Neurocientistas, bestätigen, dass das Gehirn, Rhythmus, liebet, Wiederkehr, schafft, Sicherheit, schafft, Lernen, täglich auslöst, unterbricht diesen Lernprozess, nicht als Strafe, sondern als logische Konsequenz, viel, Themen, dies, Einfachheit, weil sie keine Ausreden, das Ritual verlangt, keine Perfektion, nur wieder. Zum Übergang wird ernst, aber nicht streng. Sagt wo tief, Förderung geschieht, gibt es, euch verantwortet, nicht jeder reagiert gleich, nicht jedes System öffnet sich sofort, es gibt Signal, die gehört werden müssen an der Grenzen, die respektiert werden wollen. Genau deshalb braucht dieses Ritual, euch Klarheit, darüber, wann Vorsicht, geboten, ist und wie man sicher, damit arbeitet, und genau diesen, Rom, betreten, where als wechselt den Ton, nicht Angst, zu ersuchen, sondern Rief, eins Bulladon, jedes wirksam Ritual, sorgt braucht verantwortet, dieses morgendliche Protokoll, ist kein Spiel, sondern ein Training des Nervensystems. Deshalb ist Regelmäßigkeit wichtiger als Ehrgeiz. Tage zu überspringen unterbricht den Lernprozess des Gehirns nicht moralisch, sondern biologisch. Neurocientistas wissen, dass Konsistenz das stärkste Signal für neuronale Stabilisierung. Viel Themen, dies Einfachheit, weil sie keine abgesunken an Minuten täglich sind wirkensvoller als unperfekt, stand einmal pro Woche, erbettend, das Anfänger, nicht mit, dem wollen, Protokoll starten, muss dann, 3 Minuten, genügen, das
System kennenzulernen, der Körper soll Vertrauen aufbauen, nicht überwältigt werden, Jared Menschen, die lange unter Stress oder Schmerzen gelitten haben, reagieren. Neurocientistas empfehlen, Intensität langsam zu steigern, damit das Gehirn Sicherheit MIT der Praxis vernappt. Wer zu schnell zu viel will, riskiert Überforderung, genau, devor Themen will, weil sie gelernt haben, Listang, MIT, Wirkung zu verwechseln, dann spricht offen über emotional Reaktionen, manch Menschen, erleben Rend, der Praxis trogenen, Jürge oder, und plötzliches Gefühl von Traurigkeit. Sagt ruhig, das ist kein Rückschritt, das Nervensystem lässt Spannung los. Emotionen die lange gebunden waren, bekommen Raum. Neurocientistas erklären das als Entkopplung alter Stressmuster, spirituelle Traditionen, nennen es Reinigung. Beide Perspektiven beschreiben denselben Vorgang. Wichtig ist, nicht zu analysieren, nicht zu unterdrücken, ATMen, Warnungen, weitergehen, genau, so beginnt ECST Integration. Fügt einen klaren Hinweis hinzu, Menschen MIT bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schweren Temperabelmen oder neurologischen Diagnosen sollten ärztlichen Rat einholen, nicht aus Angst, sondern aus Respekt vor dem eigenen Körper, Diasis, Ritual ersetzt, keine medizinische Betreuung. ANGST, Neurocientistas wissen das Training des Nervensystems mächtig ist, da viel Themen, dies matcht eine Rahmen an. Sicherheit ist kein Hindernis für Transformation, sondern eher Voraussetzung zum Übergang, richtet den Blick wieder nachwärts. Sagt, wenn dies Hinweis verstanden sind, verliert das Ritual seinen mystischen Nebel, es wird klar, greifbar, und eigenwährend, würdig, kein Zauber, keine Manifestation, sondern gesellte, neuronale Schulung, und genau darin liegt sein eigentlich stark, denn wer verantwortet, abnimmt, braucht keine Versprechen mehr. Was bleibt ist einfähig Entscheidung, den eigenen, morgenbewusst, zugestellten, und genau, dort schließt sich der Kreis in einer Einladung, die nicht erklärt, sondern fordert, am Ende bleibt ein unbequem Wahrheit, dieses Ritual gibt dir direkten Zugriff auf den eigenen Neurologie. Genau deshalb würde es als gefährlich bezeichnet, nicht weil es schadet, sondern weil es wirkt. Neurocientistas wissen, dass ein Mensch, der lernt, sein Nervensystem zu steuern, schwerer zu kontrollieren ist, und die genau, devor Themen will. Jetzt liegt dieses Wissen oft vor dir. 7 Minuten mehr braucht es nicht, zu beginnen. Programa so Cerebro und damit Fokus, Schmerz und innere Klarheit neu zu ordnen. Also sag mir in den Kommentaren, was hast du in deinem Körper oder Geist, rend dieses Videos erkennt. Die Antwort kann der Impuls sein, den jemand anders hut braucht. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keine Inhalt verpasst, die dir helfen, Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und Schritt für Schritt euch Prozess zu unterstützen, die will MIT Reverter Envelhecimiento verbinden. Klick jetzt auf das nächste empfohlene Video, das hier auf dem Bildschirm erscheint, es fort, genau dort, weiter, wo du jetzt stehst. Danke, dass du bis hier geblieben bist. Ich bin Code, der Langelbigot.